night to all. Hope you're doing okay. We'll start just in a couple of seconds. Again, thank you for tuning in tonight. This is El Centeno, retired Command Sergeant Major. Muchas buenas noches. Este es el Sargento Mayor de Comando Retirado El Centeno, and I am from Etzen Consulting. You can find me at etzenconsulting.com. That is my website. Me pueden encontrar en mi página en etzenconsulting.com. También me pueden encontrar en Facebook. Si necesitan algo, me pueden enviar un mensaje privado. You can find me on my website at etzenconsultation.com. You can send me a private message. Thank you again for tuning in. And we're going to talk about an interesting topic tonight. Let's wait and see for people to tune in a little bit. But again, I want to thank you for letting me join in and going into your house. So de verdad le quiero dar las gracias por darme la oportunidad de entrar en tu hogar y por ayudarte. So first I want to give a shout out to my wife business, the website you can find me at sevenheavenboutique.com. And pueden ver la página de mi esposa en sevenheavenboutique.com. La pueden también encontrar en Facebook. De verdad que quiero felicitarla por el buen trabajo que está haciendo. I want to congratulate my wife for the work that she's doing. So before I start again, I just want to say that I do not represent any government entity. That this is solely a business. This is me as a private citizen and based on experience. Lo primero que quiero decir siempre es que yo no represento al gobierno, ninguna entidad del gobierno. Esto es solamente como ciudadano privado. Esto es un negocio que he estado haciendo los últimos días. What have I been doing a couple of weeks? Todavía sigo notarizando documentos. I'm still notarizing documents. Todavía estoy ayudando con discapacidad de veteranos. También estoy ayudando con resúmenes federales, con preparación de retiro, de cuánto dinero, seguros y todas esas cosas. I'm still helping people with VA claims. I'm helping people with preparing for retirement. Also helping people with federal resumes. So when you need help, please reach out. Also, I want to listen. Help me out here, veterans out there, fellow veterans. Help me out here. Please share these videos. Follow me in YouTube also, and tell people that I just want to help. Por favor, compartan estos videos, que esto es solamente para ayudar a veteranos que queremos ayudar y cómo podemos ayudarnos los unos a los otros, y por eso es que estoy haciendo esto. So, no tengan miedo, compartan, le pueden dar mi información. Don't be shy, you can share my information. My phone number is also in my website at etzenconsultation.com, and you can send me a private message if you need help. I talked also on the fees that I charge. The consultation is completely free, the first consultation, depending on what kind of services you are acquiring from me. So then we can go from there. You're gonna hire my services. I also talked about discount for militaries, of course. Again, just have to reach out and let me know what is services that you want. Otra vez quiero recordarles que cómo es que esto funciona, que la primera consulta es completamente gratis. Depende también de los servicios que están pidiendo. También hablé que hay muchas personas y lo que están cobrando hasta $75 por media hora. I also talked about a lot of people are charging $75 for just half an hour consultation. Like I said, my first consultation is completely free. We can go from there depending on the services that you are asking for me to do. Pero por favor compartan estos videos. Vamos a ir un poquito lento aquí para empezar. Déjame enviar un mensaje. Ahí entró mi hermano Cabán. Cabán, buenas noches mi hermano, espero que estés bien. Estoy un poquito ciego aquí. So, por favor, compartan estos videos. Please share these videos. You know, I want to help veterans out. I mean, and I want to help. You know, this is a system, a network system. Esto es una cadena de cómo ayudar a los veteranos, no los unos a los otros, cómo compartir información, cómo nos podemos ayudar y obviamente cómo podemos establecer una relación para seguir entonces ayudar a otras personas, no solo a veteranos, también a civiles, como les dije. Y el tema que vamos a tocar hoy es bien interesante. And the topic we're going to talk about tonight is really interesting. We're going to talk about, let's see what we talked about last week. Last week we talked a little bit about Social Security benefits. La semana pasada hablamos un poco de lo que son beneficios del Seguro Social. Creo que fue un tema bien interesante.
un tema que yo también aprendí mucho porque completamente no sabía mucha información. The topic that we covered last week about Social Security benefits, really interesting topic, including myself. I learned a lot of information that I didn't know. So it's really important for us to know how to tap into those benefits. We talked about the difference from applying at 62, age 62, age 67, and also how to fight it for disability. Hablamos si lo querías coger temprano a la edad de 62, a los 67, o si querías tomar la opción de pelear tu discapacidad por seguro social. So, muy interesante. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna pregunta del live pasado, avísenme y por ahí vamos. Vamos a entrar al tema de esta noche. We're going to go into the topic of tonight, and I don't have a set. This is coming from experience. No tengo un set de transparencia o PowerPoint. Esto va a ser solamente información que he recopilado y basado en mi experiencia. This is going to be from my experience. And those that tune in, if you want to dive in based on your experience, you can do. And please do so. But I want to make sure that we understand that before we do that I'm completely retired from the military. So quiero que entiendan que completamente yo estoy retirado de la milicia. Me retiré en el 2020. Y una de las razones que yo empecé a hacer esto es para ayudar a los soldados. And one of the reasons I retired, it was because I wanted to help veterans. And the setting that I'm using is because once you retire, then you can express more your First Amendment. And we're going to talk about that tonight because that's really important. Y una de las razones también es porque cuando tú te sales completamente del sistema, entonces puedes expresar un poco mejor tu primera enmienda a la Constitución. Y de eso voy a hablar un poco. So, quiero que entiendan que aquellos que ponen sus opiniones, que tengan conciencia de eso. No les estoy diciendo que tengan miedo, pero obviamente que sean inteligentes en lo que van a postear, porque obviamente esto es información que se queda en el sistema de la Manga Production. Eso es así, mi hermano. No es de la Manga Production porque tú sabes que tenemos mucha experiencia en esto, mi hermano. It's not from, it's a say that we say in Puerto Rico, that is from the sleeve. We put it out from the sleeve. So this is based on experience. I'm going to share some information so you see what is going on, especially in the military, so we can see how we're getting into the society that is changing now. And I behoove you to actually to read it yourself. And I'll put the website where I get this information from. So quiero que vean también que mi hermano aquí siempre está a comentarios. Me gusta cuando pone comentarios. Es que veamos, para que veamos cómo está sucediendo y cómo nuestra sociedad ha cambiado, ¿verdad? Y eso lo hemos visto también en la milicia por aquellos que tienen mucho tiempo en la milicia. So, lo primero que vamos a hablar esta noche son de double standards. We're going to talk about what is double standards and equality. Vamos a hablar de lo que son estándares divididos o desiguales o igualdad. Y voy a hablar mucho aquí en experiencia. Quiero que empecemos el programa con definiciones para que veamos lo que estamos hablando y que veamos cómo el sistema ha cambiado de tal manera que algunas veces es beneficioso y algunas veces no. So I want to talk about briefly about some terms and how the military has changed in terms of double standards and equality, and how sometimes it's for benefit and sometimes it's for bad. And I'll talk about those in a second. Y voy a hablar de eso en un par de segundos. ¿Qué son estándares dobles o divididos? What are double standards? I'm going to read it, the definition in English. OPSEC ha cambiado enormemente y casi ni se corrige. Eso es bien importante, Caban. Gracias por hablar de eso. OPSEC, cuando estamos hablando de información que tenemos que tener cuidado cuando lo ponemos y lo posteamos más en social media o en canales que obviamente otras personas lo pueden ver. So we have to be careful when we put information on social media, and we're going to talk about that a little bit. And also because we don't want a lot of people to see in spatial sensitive information, classified information, and you have the different kind of classifications for sensitive information. So eso es bien importante que entendamos eso de la información que ponemos, en especial en social media y todas esas cosas. Pero cuando hablamos de double standards, when we talk about double standards,
is the application of different sets of principles for situations that are the same. So cuando estamos hablando de estándares desiguales o reglamentos que estamos usando y lo miramos de diferentes maneras, es que es la aplicación de principios que son diferentes, pero que los principios y las situaciones son las mismas. And I'm going to explain myself. So if you have a task for soldiers to do, right? And for example, I talked about the APFT, which now is the ACFT. Voy a dar un ejemplo de la prueba de ejercicios. And the standards are that the 2-mile run for a certain age group is 17 and a half minutes. Y cuando hablamos de que el tiempo para correr las 2 millas son 17 y medio, si tiene que caminar las 2 millas, entonces, pues, algunas veces los estándares no son iguales, and sometimes the standards are not the same, or the person that's giving the test perceives the standards different, and I mean that sometimes we're lenient to help soldiers or sometimes we're not. In that perspective of the reason we're doing it to help, and we do help soldiers, let's be honest out there, because we want to push soldiers to excel, y quiero que seamos importantes que entendamos que algunas veces sí ayudamos a soldados, pero estos estándares que se pueden ver diferentes, pueden traer problemas. So these double standards can bring a lot of problems in the unit, especially when you're talking about unit cohesion. And we'll talk about the difference about how this brings into race, ethnicity, equality, and all those things. So in other words, it's special treatment for one specific group that they have common views. So en otras palabras, es tratamiento especial para un grupo específico de personas porque los valores, o por decirlo así, la manera de pensar, la ideología es igual, de la manera común que piensan es igual. Y esto se ve mucho en la milicia, y estas cosas pasan, le estoy diciendo por experiencia. This stuff happened in the military a lot, and was a shock to me. And as I grew older and I grew to the ranks in the military, I can see how this affects the unit mission and the cohesion of the unit. For example, and I'm telling you, I'm going to throw some terms out there that you're going to say, I cannot believe you're talking about this, and it's nothing bad about it, it's just how this influenced the military. Let's talk about Masons in the military. Vamos a hablar de fraternos en la milicia. Existen fraternos en la milicia, and there's nothing wrong with that. We have Masons in the military from fraternities. But what I've seen in the past, and I'm talking about when I was a young E5, E6, talking about Fort Bragg, I saw a special treatment that I could not understand at the time, but I can understand now. So estoy hablando de lo que es la masonería o las fraternidades que existen también en la milicia. No me vengan a decir que no, porque sí existen, yo lo he vivido y lo vi. Pero entonces yo no entendía por qué ese tratamiento especial hasta que he entrado a una edad avanzada, y entonces ahora entiendo de verdad lo que estaba pasando. Entonces aquí nosotros podemos ver unos estándares diferentes. ¿Por qué? Porque estas personas se cubren los unos a los otros. So we can see that these people cover each other because of their values. They're part of a specific group that they share their values. So like I said before, when we're talking about double standards, that's also an example of what double standard means. And I'm talking about special treatments in a lot of stuff that I couldn't understand at the time, but now I do understand. So it's interesting how this can affect the military, because the military is supposed to be neutral and based on achievements and performance. So esto es bien interesante porque la milicia tiene que ser basado en logros y en rendimiento, en otras palabras. Que no importa lo que tú creas, ¿ok? No importa de qué tu manera hayas tú has sido desarrollado en tu vida, ¿verdad? Como niño. You join the military, tú entras a la milicia para defender la Constitución. You join the military to raise your hand and to defend the Constitution. And I'm going to talk about this topic here in a second. You're going to understand why this is the way it is. But we must understand this because this brings so much discomfort sometimes. Y esto lo tenemos que entender bien específico, porque esto algunas veces trae discordias hasta en las mismas unidades.
y es difícil de absorber, y voy a hablar de algunos ejemplos que han pasado durante el tiempo en mi experiencia. I have seen this treatment of soldiers for awards and decorations, for allocation to attend technical schools, and especially for positions of rank, talking about promotions. So yo he visto esto, diferentes tratos de soldados para cuando hablamos recomendaciones para asignaciones o escuelas técnicas, para decoraciones de medallas que los soldados se ganaron. Y todo esto influencia de una manera que es o puede ser negativa para la misión de una unidad. Y los soldados hablan. We know the soldiers talk about this stuff. And it's sad because if you express as a leader how you're supposed to be neutral, then you can project that to the soldiers and you're going to win their trust and they're going to see that you are a legit leader, that you care for their being, that you care about their discipline, their performance, and you're going to base everything else on that, not in their color of their skin, their ethnicity, their religion, their color of the skin. I mean, you name it, all this dynamic. So, esto es bien importante que lo entendamos porque hay double standards en la milicia. Lo hay, lo hemos visto. Yo sé que mi hermano aquí que está conmigo lo ha visto, lo hemos visto. We have seen it, I've seen it myself, but nobody talks about this. Pero nadie quiere hablar de esto. Y esto nos afecta, y como yo lo hablé anteriormente, por eso es que yo siempre quiero ayudarles. Vamos a hablar un poquito ahorita de Equal Opportunity, un poquito del programa, but that's the reason I talk about this thing, because we have to learn how to use the system for our advantage. I have talked in the past lives about my experiences. It's sad when a lot of hardworking service members do not get recognition for their accomplishments. He hablado de esto en programas anteriores, que es difícil de absorber cuando soldados que trabajan duro no son reconocidos por su arduo trabajo y tan fuerte que trabajan. Eso lo hemos hablado, también mi compañero puede atestar a esto. These double standards can be reflected towards gender, law, politics, and ethnicity. Estos también, double standards o estándares dobles se pueden ver reflexionados en cuestiones del género, en la ley, en política y en etnicidad. So, this is going to get a little bit more interesting here, because we're going to talk about equal opportunity and how we tie this for what's really going on right now in the military. And I'm just going to give you a little bit of one perspective that a lot of people don't know that this happened in the military. Okay, and this is specific. I was in the Army, and let's talk about the don't ask, don't tell repeal policy. So vamos a hablar un poquito de lo que se llamó el don't ask, don't tell policy or repeal policy in the military, in the Army special. So this was a change when community, that LGBT community, la comunidad LGBT, que los respeto, I respect them, and that's what I'm talking about, how we are divided sometimes, and I don't know the reason why, because I have no issues with that. But we're sometimes, because we want to do something good, we tend to divide ourselves even more. Pero esta póliza fue un poquito controversial porque mucha gente no la aceptaron más en unidades de combate. So this policy was not accepted in some units because of combat armed units. And that's the reason that now you see the changes when you can see females are being accepted on Ranger School, even on Special Forces Qualification Course. And that was not acceptable before. Y eso no se veía anteriormente. Féminas que podían ir a la escuela de Ranger o también a la escuela de fuerzas especiales. A la hora de la verdad uno trabaja para recondición. Sí, mi hermano, te entiendo correctamente. And it's sad, and this is the reason I wanted to do this program, because everything that's happening around us is because of the changes are happening, and I want to tie it to what's happening in our society. Quiero que veamos lo que también está pasando en la sociedad. Y en mi entendimiento y haciendo estudios y leyendo, esta es mi opinión personal, vuelvo y le digo, que entiendo que se puede combinar con lo que está pasando ahora mismo en la sociedad.
Sí, mi hermano, los awards no cuestan nada. My friend here says awards don't cost anything, and it's so hard for leaders sometimes to sign an award, which is sad and is pathetic. And I tell you, it's super pathetic because I've seen hard-working soldiers busting their butt and they don't get recognized. He visto tantos soldados que se matan trabajando y no le dan a los soldados su reconocimiento. Hablé también, yo me retiré en 2020 y todavía es la hora que no he recibido mi reconocimiento de retiro. Y mira, yo no estoy pidiendo absolutamente nada, pero fueron 25, 26 años que serví, 3 deployments en Iraq, y he hecho mucho más de lo que muchas otras personas dicen que han hecho y no han hecho absolutamente nada. So I have done way more than a lot of people that have done it that have done nothing. And I'm talking about leaders out there. And it's sad, but I'm not here for that. Listen, you can hit your chest with all the medals that you have. I know what I've been, I know what I've done, and I know my career is. And later you're gonna know more about my career than I can tie into everything else. Yeah, we can talk about that one later, my brother. So, lo hemos vivido. Un ejemplo que yo viví como primer sargento fue que no me hicieron dar la posición en un punto. I left at one point that I wasn't given the opportunity to become a first sergeant, and I had to fight it. So I fought the system, and this is the reason I bring this up. Uno de los ejemplos que a mí se me hizo casi imposible hacer primer sargento, y el ejemplo lo doy saliendo de activo con 12 años. I came from active duty 12 years, supporting special forces. I made E7 in 9 years. That's pretty fast, and I could not make E8 in the reserve. That is crazy. So se me hizo difícil hacer E8 y no entendía por qué había hecho el E7 tan rápido militar activo, pero en la reserva, porque hay mucha política envuelta, and we're going to talk about that a little bit. And we talk about these double standards. That's what we're talking about, these double standards, because you have these different cliques. We have these different groups that cover each other, and then you don't know who is who, and it's sad, but this happens every day in the military, and high-ranking people don't want to talk about this, but this is reality of stuff that happen in the military every day, and a lot of top brass don't want to talk about it, but it is true. I've seen it myself. I'm not throwing anybody under the bus, but it's reality. It's what happened. Yo no voy a tirar nadie debajo de la guagua, como decimos, pero es la realidad que sucede todos los días en la milicia, y se le llama en inglés Good Old Boy Club. And we know that. I've seen it with my eyes. You know, and it's sad because what you create is a organization that soldiers start losing respect and confidence on the leadership. So lo que sucede es que los soldados empiezan a perder confidencia en el liderato y hasta respeto, y eso completamente destruye la unidad de una unidad. So vamos a hablar un poquito de el equal opportunity. We're going to talk about a little bit about equal opportunity, and then we're going to jump into something really interesting here. The equal opportunity program in the military, right, is designed to improve mission effectiveness by promoting an environment free from personal, social, or institutional barriers that prevent military members from rising to the highest level of responsibility possible based on their merit. I'm going to repeat it again. Based on their individual merit, fitness, and capabilities. So aquí lo dice en blanco y negro. Ese es el programa para que haga igualdad. Vamos a hablar de igualdad, equality here. Pero entonces lo que vemos es que personas que están en el sistema, ¿verdad?, o algunas veces tienen control del sistema, son las personas que son más corruptas. So we can see that those people that sometimes are on these programs or in higher positions are the ones that are more corrupted. And I give an example. A lot of times the top brass is covered because they're working for somebody higher. And we all know that. I mean, people get appointed to positions. Eso lo sabemos porque posiciones son hechas para, obviamente, para que estén trabajando para otra jerarquía más alta.
But my point is, and we're going to talk about here how the First Amendment for soldiers is restricted, but it applies for top brass, and you know what I'm talking about, pero sí aplica para personas de alto rango, pero para nosotros no aplica. So where is the equality on this? ¿Dónde está la igualdad? Y yo voy a hablar de diferentes ejemplos aquí en un minuto. So I'm going to talk about a little bit about some examples here so you can understand what I'm talking about. The Equal Opportunity Program is based to bring equality based on merit, fitness, and capability. Ahí lo dice en blanco y negro, que es basado en mérito y en capacidad y en tu condición física. ¿Ok? Entonces es otra parte que cubre aquí el programa de oportunidad igual. Y dice aquí, the program seeks to eliminate unlawful discrimination and sexual harassment against military members, family members, and retirees based on race, color, sex, national origin, or religion. So básicamente esto protege a los soldados, a los miembros de servicio, contra toda acusación sexual, contra toda acusación que tenga que ver con raza, color, sexo, origen nacional o religión. And the issue that I have with this is that I'd give you my experience. I'm a Puerto Rican. I came from Puerto Rico. I never saw race until I actually joined the military. I mean, I never saw that in Puerto Rico. For me, that was a shock. So quiero dar mi experiencia. Yo soy puertorriqueño, pero yo nunca vi racismo en Puerto Rico. Sí lo hay, pero nunca lo vi con mis ojos. La parte de mi familia de mi mamá son de color. The part from my mom's family side, they're color. Y la parte de mi papá son más blancos, and the part from my dad's side is more black. But people understand that the same way I have to read and learn about the Constitution of the United States, which I represent and I defend, and I raise my hand to defend the Constitution, the same way you should learn about everybody else's culture and heritage. So de la misma manera que yo levanté mi mano y juré defender la Constitución de Estados Unidos y entender la historia y leer y aprender la Constitución, le exhorto a ustedes que también lean la historia de otros países, incluyendo a Puerto Rico. Because there's a lot of people that think they know, but they don't know. And that's the reason I do this, because I learn as I go and I can relate. And I say, oh, this is the reason, this might be the reason they're doing this. Pues esta es la manera que yo puedo aprender, entonces puedo ver de la razón por qué están haciendo lo que están haciendo. Now, when we talk about equality, what does that mean in the military versus civilian or even working as a federal civilian employee? Pero cuando vamos de igualdad, ¿qué significa esto en la milicia o si trabajas para el servicio federal civil? Y te vas a alarmar un poquito cuando entiendas esto para que veas cómo funciona la milicia. ¿Están protegidos los militares bajo la Constitución? Vamos a leer una información, y esto viene directamente de la ley, y dice así. I'm going to read it in English and in Spanish. Service members are covered under the military special system as law, known as the Uniform Code of Military Justice. Los miembros de servicios están cubiertos bajo la ley, bajo lo que se llama el Código Uniforme de la Justicia Militar. En otras palabras, para los soldados, aunque están protegidos por la Constitución, y ellos la están representando, ellos representan el gobierno, ellos se basan para cuestiones de la ley en lo que se llama el Código Uniforme de la milicia. Okay? So what covers the service members is the UCMJ, the Uniform Code of Military Justice. Many military crimes are not punishable under civilian law, and the rights of military service members often differ from those ordinary citizens. Muchos crímenes que sucedieron en la milicia no son o no pueden ser tratados en la ley civil, o se pueden tratar como ciudadanos ordinarios. Pero vamos a hablar de la primera enmienda
que tiene que ver obviamente con la libertad de expresión y la libertad de religión, ¿verdad? We're going to talk about a little bit about freedom of speech, expression of religion, assembly, and the right to petition. The Supreme Court, I'm reading here, consistently permits the military to restrict the First Amendment rights of service members in ways it doesn't permit in civilian context. So in other words, First Amendment protections do not apply completely, I will put that word in there, to military, or at least they do not apply to the same extent. So en otras palabras, la primera enmienda sí cubre a militares, pero no completamente, y me explico. Yo no puedo expresar mi primera enmienda en uniforme. Vamos a hablar de lo que le pasó al coronel de la Marina, al teniente coronel de la Marina, que fue despedido porque dijo un discurso mientras estaba en uniforme y estaba en un edificio federal. Pero vuelvo y le digo, a personas de mucho más alto rango, ¿les aplica? ¿No les aplica? ¿Por qué estamos hablando de estos estándares que son dobles? ¿O acaso hay un libro diferente que solamente le aplica a ellos o nos aplica a nosotros? So, this is interesting because when we see the law, how the laws that apply to civilian citizens in the military is different, but we can see the double standards everywhere. We talked about the lieutenant colonel from the Marines that got fired pretty much, but he was able to fight it. He was civil, allowed to discharge from the army. But yet, he had to fight the system in order to get discharged from the military because everybody went after him. Pero podemos ver cómo este teniente coronel luchó el sistema para poder salirse del sistema porque se lo estaban haciendo la vida imposible para salirse del sistema. What about the same people that protect the Constitution? ¿Y qué de las personas que protegen la Constitución? What about the military service members? What about law enforcement? I mean, where do they fit into the First Amendment? That's an interesting question. Where does those that are willing to die for others to be free, the Constitution protect them? And it's interesting because when you raise your hand, you're actually defending and protecting the constitutions against all enemies, domestic and foreign. But yet, we see the double standards every day, and sometimes we ask ourselves, what is going on? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo cuando nosotros levantamos la mano para defender la Constitución, pero esos mismos derechos que nosotros estamos dispuestos a morir para que otros disfruten de ser libres y de expresar su libertad, pero algunas veces nosotros estamos constringidos completamente? Y este es el cambio que lo estoy diciendo que se ha visto, que está sucediendo en la milicia. Al Carlos de Eddie Gallagher lo acusaron por war crimes haciendo su trabajo. Eso es correcto. So that's exactly what I'm talking about. There's so much to talk about. One of my friends here is talking about Eddie Gallagher that was accused for being doing his job in Afghanistan. So again, I can talk about this stuff. I'm already retired from the military. I'm not breaking any laws. This is my experience. This is my personal experience as a private citizen. But we need to watch out of what's really going on. And listen, I love this country. There's no other country that I believe. This country gave me an opportunity to grow. I came from Puerto Rico from the boondocks. It gave me an education. I didn't even know English when I joined the military. Yo amo esta patria. Esta patria me dio una oportunidad para llegar a donde estoy. Yo vine de Puerto Rico, me dio una oportunidad de tomar una educación, pero ¿qué de verdad está sucediendo en este país? Y esta es mi opinión en lo que vamos a otro tópico que estamos viendo. Que nuestra sociedad en Estados Unidos, a través de la historia, ha cambiado. So we can see through history
our society in the United States have been changing, and this is also affecting the military. So podemos ver cómo todo esto ha afectado la nación, incluyendo Estados Unidos, y cómo también ha afectado a la milicia. A mi mamá está ahí, mamá, Dios te bendiga. My mom, God bless you, mama. So podemos ver cómo esto ha cambiado y también ha afectado a la milicia. So we can see also how this affected also the military. And this is where I'm going with. And I'm going to show you some pages so you can understand a little bit what I'm talking about here. This is open source. Esto ustedes lo pueden encontrar. And I'm going to go by time so you can see how this has different variants and different perspectives, and you can see who's talking. And I'm not going to talk about specifics, but here we have one is from 2020 of July. Aquí vemos unas noticias de julio de 2021, y aquí unos generales y más están hablando del Navy, que están hablando que esto que se llama el woke, que es como un avivamiento, que vamos a hablar de eso en un segundo, como ellos dicen que no está afectando a cómo se opera en su rama, ¿verdad? But if we keep looking into information, we see the different variants, so we can see the different perspectives of people. And I'm talking about leaders, I'm talking about top brass, all the way up in the Pentagon and head of agencies, okay? Hey, I'm just a humble Puerto Rican just trying to make a living in the States, okay? What I can read. Hey, yo solamente estoy diciendo aquí lo que yo puedo leer. Yo no soy perfecto, yo solamente soy un puertorriqueño tratando de aquí de vivir en Estados Unidos. Pero vemos aquí como ellos están diciendo que esto no afecta lo que está sucediendo, pero estamos viendo cómo empieza entonces a esto salir a la luz. Entonces vamos aquí, y este es en septiembre 7 de 2021. Entonces ya estamos viendo cómo ya se está dando y están dándose cuenta que si hay un despertar de los miembros de servicio en que la cultura está cambiando hasta en el mismo servicio, y entonces esto ha traído un poco un alarmante en el servicio y también cómo ellos pueden atacar. So this has brought different opinions and perspectives, and we can see here in this other news. So instead of saying that it's not affecting, now it's saying First Amendment rights of personal conscience and military service. So also here it talks about Lieutenant Colonel Schaller from the Marines. We talked about him and how the statements that he made, the freedom of speech that I talked about, and everything that's happening right now in the military, because they understand that it's something happening with society, something happening with the military. People are changing their views. And every time in history when you see this pattern, because something is making the changes to happen. So cuando vemos históricamente, vemos que algo está sucediendo en la sociedad, y están despertando para ver qué de verdad está sucediendo. Porque cuando yo entré en 1995, mi amigo aquí Cabán me puede ayudar con esto, nosotros no sabíamos absolutamente nada, esto no se entrenaba, nosotros entrenábamos, yo nunca tuve problemas con personas del sexo opuesto, con las personas, eso era privado y solamente trabajábamos los unos a los otros, y eso no se hablaba. So we didn't talk about this before. It was no training, it was not awareness of this training. But now we can see how this is affecting the force because of why? Why? Because when you have many different service members in a unit with different point of views and different cliques, how are you going to accomplish a common goal and a mission when you have different people thinking differently? That is not easy. I've been a leader, and that is not easy. And this is the danger about this. Y este es el peligro con esto. Que cómo tú vas a completar una misión cuando tú tienes todas las ideologías en una unidad, cuando es aceptado hasta cierto punto que como comandante, como primer sargento, entonces te lo ponen a ti porque tú eres
el que tiene que lidiar con este problema. Y te dicen, mira, aquí hay una clase, tienes que dársela a la unidad y lidia tú con eso. No hay entrenamiento formal, solamente te dicen, no, you have to deal with it. Tienes que lidiar con eso, no hay excusa. So, está siendo aceptado que poco a poco la cultura sea cambiada. So, it's been slowly changing the culture of the military. Okay? I got Osvaldo, Dios te bendiga, papá. Gracias, Tutuni. So, vamos a otra aquí. Y vuelvo y le digo, esto ha sido progresivo, esto en diciembre 3 del 2021, esto antes no se veía, before you barely saw this stuff, esto antes casi se veía, casi esto no se veía. So podemos ver aquí, cuando está hablando de la primera enmienda, entonces de aquí fue que saca la información cuando empezamos el programa, y lo puede leer, que cuando dice que la Corte Suprema constantemente permite que la milicia restricte la primera enmienda de los miembros de servicio y que dejen que el Uniform Code of Military Justice o el sistema legal judicial del sistema militar entonces lidie con eso, porque ellos no quieren tocar eso. Pero entonces también estamos viendo que hay personas que abiertamente están empezando a salir y están expresando su primera enmienda. Entonces esto es algo bien peligroso. This is something dangerous because as leaders, how do we keep the force and the cohesion of the team? That's not easy. We have to have a common goal. And we have to fight for the Constitution, for the freedom. That's what we do. That's what we raise our hand. We have to have servants in this country that are willing to defend the Constitution to a point that they're also protected and they feel that they're protected. What's going on right now is going either way, and it's because it's allowed, especially in the higher echelons of leadership, and then you're in the lower and you say, how is this possible? And then you have to deal with it. So eso lo podemos ver cómo ha cambiado la cultura. Entonces, como a ti te dicen, no, tienes que lidiar con esto, y es difícil porque no hay entrenamiento formal, y se está poniendo un poco la cosa más difícil. Esta es otra interesante, y esto lo pueden encontrar todo online. Esto fue básicamente que le piden al general Milley, al Chairman Chief of Staff, que es el general más alto de la milicia. Entonces, le están pidiendo básicamente que cuánto tiempo, y esto es un senador de Mississippi, él se llama Roger Wicker, le están pidiendo a este senador que dé información de cuántas horas se han dado en entrenamiento de lo que se llama el walk, y voy a hablar de eso en un minuto. Entonces, obviamente, el general tiene que contestarlo. So we're talking about here, this is Senator Roger Wicker from Mississippi. He's asking in writing to the Chairman Chief of Staff how much time or man hours have been put into the walk training. Okay? And he answers back, and you'll be surprised how much time, according to this, I don't know, I'm already out of the military, and that's the reason I can talk about this. Ya yo me salí del ejército, so ya yo puedo hablar de estas cosas, ¿no? So, aquí vemos la información, entonces, aquí dice que se han invertido sobre 6,000 millones de man hours con este entrenamiento. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la misión de nosotros? What is the mission of the military? Isn't to fight wars or to win wars for this nation? ¿Cuál es la misión de la milicia? No es de ganar batallas para esta nación. So mi pregunta es, ¿qué está sucediendo? Well, my question is, why is this stuff happening? And I'm going to tell you because I see it both ways. I see this thing happening both ways because I respect, and I said it before, I respect all my fellow service members right there. I have never had any issues serving with all these different ideologies. I have never. But this is interesting because this is also affecting unit cohesion. Pero esto es interesante porque esto también está afectando las unidades y cómo las unidades trabajan. I'm telling you, this is really interesting. Por ahora no hay ni una hora transgender training. Por ahora no hay ni una hora
Oh, so I'm getting some information here that there hasn't been no transgender training. Oh, that's transgender training. Oh, wow. So now the thing is transgender training. You see, I didn't know that. I'm already out of the system. Okay? But they're putting a lot of time into this stuff. Pero le están poniendo mucho tiempo a esta cosa. Yo entiendo la importancia, don't get me wrong, but where are we heading? What's going on? And I'm going to show you two things that I saw that I never seen before, and I'm going to tell you the pros and cons on my opinion. Y te voy a decir de dos cosas que yo vi, y te voy a decir las cosas positivas y negativas, que yo nunca lo había visto. El primero, este es el general de 4 estrellas, con todo su respeto, sir. I'm just going to quote, this is public information, this is out there. This is the Air Force Chief of Staff, General Charles Q. Brown. Something that I never seen before in my 25, 26 years that I served is openly service members of higher rank talking about their experiences, about the racial injustice, and you can listen to this yourself. Okay? Now, did I see a positive? Yes, I did. But what is the change now that this was not allowed before, or they did not do it before? ¿Cuál es la diferencia que ellos no lo hacían antes o por qué lo están haciendo ahora? So my point is, you can see the difference of how this culture, this society is changing, or what is the means of this change, or who is behind all this, which I see it as a good thing because I'm a Puerto Rican. I saw racial injustice in my military career. I fought the system. I made it to Command Sergeant Major fighting the system. Okay, so I know, I've been there, done that. But to what point do we teach this? Because if top brass is allowed to talk about injustice, then we can also talk about injustice. Si toda esta gente de alto rango pueden hablar de injusticia, entonces nosotros también podemos hacerlo. So, vamos al siguiente, perdón. Que by the way, if you see this video, Sergeant Major of the Army Griston, he was my first sergeant in Italy. So I know this man is a great leader out there. I don't know if you remember me, I was the MVC for the battalion at the time. I was a leader guy. I was an E6, he was a E8 at the time. Great leader, one of the best I ever seen. But great thing, he came out open, and I see the time frames. The one about the general is 2020, 2021, right? This one is in 2020, so he openly comes and talks about his experiences as we talked about injustice, about racial. He's talking about his father was black, his mother was white, so he couldn't identify himself. To one point he was confused. So podemos ver que él habla de su experiencia, que en un momento se sentía confundido. So my point is, this is good, this is awesome, but why we couldn't do this 5, 10 years ago? Pero ¿por qué entonces nosotros no podíamos hacer esto 5 o 10 años atrás? ¿Sabe? ¿Qué está cambiando en nuestra sociedad, en nuestra cultura? Que nosotros abiertamente, cuando te expliqué lo que dice el Código de Justicia Militar, que nosotros como miembros de servicio somos limitados en nuestra libertad de expresión. So I'm telling you what the book says about the expression to express your First Amendment. I talked about that. So, algo está sucediendo. So there's something happening. And this brings me to this. And I'm almost done, casi estoy terminando. Critical race theory. When I started reading this, and I'm like, what is critical race theory? Cuando yo empecé a leer esto, yo digo, ¿qué es la teoría crítica de raza o racial? Son términos que antes no se hablaban. Son términos que poco a poco ha cambiado la historia de este país y que abiertamente la gente ha peleado por sus derechos, y por eso es que tenemos que aprender la historia de este país. That's the reason we have to understand the history of this country, because all this affects all of us.
and we must understand what is happening. What is critical race theory? Critical race theory is an academic concept that is more than 40 years old. Again, I didn't know. Hey, I'm from Puerto Rico, you know, I need to read to understand stuff. The core idea is that race is a social construct and that racism is not merely the product of individuals' bias or prejudice, but also something embedded in legal systems and policies. I'm telling you, when you start thinking about the definition, when it talks about embedded in legal systems and policies, this is deep. Cuando hablamos de la definición de teoría racial crítica y cuando vemos que está diciendo que la definición es que estos términos raciales sociales van más allá, que están instruidos en instituciones y en sistemas legales, ahí de verdad que tenemos que hablar del tema. Entonces, ¿por qué esta información no se nos dio anteriormente en la milicia? So, this country is changing. I mean, we as individuals have fought for our rights. And I'm talking about everybody because we're on the same boat. Todos estamos juntos en el mismo bote en Estados Unidos. Pero estamos viendo cómo esto ha cambiado y esto ha influenciado y ha llegado hasta la milicia. Vamos al último término, ya estoy terminando. Walk, or despertar, aware of and actively attentive to important facts and issues, especially of racial and social justice. So, estamos hablando del despertar atentivo, activo de hechos importantes, de problemas, especialmente que tienen que lidiar con raza y con justicia social. Because of fear of retaliation and losing benefits. You are my best, my brother. You are my best. Give me a class too, man. Let me give you a class here. You're my brother from another mother. But listen, how as leaders do we deal with this? We were never trained on this. Como líderes, ¿cómo nosotros lidiamos con esto? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar otro país en un conventional warfare cuando nuestra milicia está llegando a estos términos, que cuando uno trata de instalar unión, cuando uno trata de instalar y corregir a soldados, entonces algunas veces, muchos de ellos lo que sacan es la carta racial. Entonces tú dices, pero espérate, yo no estoy hablando aquí de nada racial, esto es basado en tus logros, en la manera que tú trabajas. So my point is, as leaders, we have to base everything impartial, okay? We have to be right in the middle. You know, we cannot pick any sides. We cannot be biased, by the way. And I seen that, and I'll do another message on that when I completely retire, and I can talk about that for hours. I've seen it myself in many organizations, but I can't talk because I can get in trouble. Anyways, so, but what is happening? ¿Qué está pasando? Definitivamente está sucediendo estos cambios. It's interesting to understand that our nation is changing, and everything that is happening is affecting all of us, to include the military. Our society is shifting, also our service members. So these changes are making some people a little bit uncomfortable. So estamos hablando de cómo estos cambios también están poniendo a algunas personas un poquito en una posición difícil. Y yo les recomiendo a ustedes algo. I recommend to you guys something, because I took a deep look at this, and I started reading on the Constitution. I started reading a little bit more because I think it's important for institutions, to include the military, to soldiers to understand the history of this country and to understand the reason we are and the reason where we are now, but to understand that they're not there to pick any sides. Their job is to defend and protect the Constitution. Pero yo entiendo que el mejor mensaje, casi cerrando, para darle a las personas es que
entiendan que el ejército o las ramas armadas tienen que hacer un mejor trabajo en orientar a los miembros, que ellos entiendan la historia de este país, que ellos entiendan que están defendiendo la Constitución y que no pueden tomar ningún bando, para que entonces ellos entiendan que ellos están ahí para hacer un trabajo. Y les recomiendo también que lean lo que es la 13, 14 y 15 enmienda de la Constitución, porque todo esto que está sucediendo tiene que ver mucho con eso. So I also encourage you to read the 13, 14 and 15 amendment, so you can understand the reason behind of a lot of this stuff that's happening right now. And I wish I can tell you more, but there's a lot of stuff going on. And my question is, what is going to happen next? My question is, how is this shift is going to keep affecting, especially the military, with all these changes and regulations and policies, and how we're losing great leaders. Y podemos ver aquí cómo estas pólizas también están afectando a muchas personas y cómo podemos retener a líderes buenos que están dispuestos a morir y defender la Constitución. Hey Mark, brother, I'm almost done, man. I've been going for like an hour or so, but the video is gonna stay in there. You can watch it. We're talking about tonight about double standards and equality, especially in the military, brother. But thanks for tuning in. So, with that, I leave you. I tell you, I will keep bringing some messages like this because I think it's important for us to understand what's really going on in the country, in the world. And I think changes are good, but we have to bring unit cohesion, and we have to respect how do we talk to the service members and how we control, because this could get out of control. So tenemos que entender también cómo entrenamos a los miembros de servicio para que entonces podamos hacer la misión y no violarle los derechos a ningún siervo de servicio. That is correct. I mean, and listen, this is a little bit a divisive topic, and I respect everybody's opinion. I fought for this country. I keep fighting for this country. I really respect this country because it gave me an opportunity. But these changes are happening with this critical race theory and the walk that is also happening in the military is a shock to me because I never saw that before in my years. And I think that the changes, even though some of them are good, also could bring some turmoil and bring some separation between the units. And even though it's been addressed and it's been training done, but a lot of people are taking it the wrong way, and it's hard for leaders to actually to bring the team back together, because the top brass leadership, they just give classes and they give it to the leadership and you have to bite the bullet. But where are we? Where are our opinions, you know? Where are our advice that we can give to others to actually to better the teams? And it's not an easy thing to do. I'm always being right in the middle. I never picked any sizes when I was a first sergeant and a command sergeant major. And thank God I never got in any trouble because I'm really pay attention to that stuff, and I respect everybody. I never discriminated based on race, ethnicity, religion, none of that stuff. And those that serve with me know that. So with that, I leave you again. Muchas gracias. De verdad hablamos de cómo esto está afectando a todo el mundo. Aquellos que quieran ver el video completo, se queda aquí en el sistema. También estaba en YouTube. So again, thank you so much. Is there any topic you want to talk about? Please let me know. I can do some research. And like my brother said here, if you want to changes, you want to make changes, you got to vote. I'm not into politics, but if you want changes, you have to vote. I mean, that's the only way to actually to affect, and we can make some changes. We got to keep positive. I hope that we can bring this unity back together to this country, because I really believe in this country. We have to find some common ground, and for me, that's freedom. I mean, how do we find common ground?
freedom, you know, fight for the same common stuff, music, food, that's some common ground. And we have to respect those things separate us like religion and politics, and we just have to share those things that we love to do together. So with that, thank you again, muchas gracias, de verdad que le doy muchas gracias. Siempre trato de traducir para aquellos de habla español. Si tienen alguna pregunta, again, extinconsultation.com. Si necesitan ayuda con reclamación de incapacidad, if you need help with VA claims, you can shoot me a message, Facebook, or on my website, extinconsultation.com. So again, thank you guys. Hope to be back next week. And thank you. God bless you guys. Have a great day, and may God bless America. So thank you.